Ich verstehe das nicht. Also, sobald ich mich umdrehe, beziehungsweise anvisiere, macht er seine Schaufel hoch und dann sehe ich den Typen nicht mehr. Bringt es da auch nicht, wenn ich da vor der Schaufel schieße. Vor allem war halt so ein Versicherungstyp eine Knarre dabei. You son of a bitch. Oh shit. Und wenn das jetzt nicht klappt, ich drehe mich gleich nochmal um. Dann überspringe ich diese Kacke hier. Schieße auf den Fahrer, um den Bulldozer zu verlangsamen und deiner Flucht zu verhelfen. So. Um anzuvisieren. So, wo ist er denn? Wie soll ich ihn denn anvisieren? Oder war das jetzt schon langsamer? Weil es steht doch, um den Fahrer anzuvisieren oder den Fahrer anzuschießen. You son of a bitch. So. Gehen jetzt hier rüber. Das ist mir jetzt so doof hier. Ja. Ja, ganz ehrlich, wie soll man das denn machen? Vorne blinkt ein Telefon auf. Wenn wir da auch mal hinfahren. Hingehen. You look at this clown. He's only a rookie. I can't really know. Jack Kelso, California Fire and Life investigator. I need an address on the Keystone Film Company. The address is 658 North Wilton Place. Is there anything else? No, thank you, ma'am. Ma'am. Ja, dann fahren wir doch da eben mal hin. Hi, Mac. I work for California Fire and Life. I'm looking into an industrial accident. Here? No, not here. At a housing development over on Normandy Avenue. So? I found some lumber over there, had the Keystone name printed on it. We've been closed since '41. Never quite made the transition to talkies. The Suburban Redevelopment Fund are pulling the place down. Know anything about the Suburban Redevelopment Fund? Nix. Mind if I take a look around? I'm kind of hungry. If someone was to leave a couple of bucks here, I might wander down the street and get a cup of coffee. Is there a key to the gate? No. The only guys who go in or out are some delivery guys from Elysian Fields. They're working on a housing development over at
Wilton and Santa Monica. You'll have to hop it. Okay. Dann gönn dir mal einen Kaffee jetzt hier. So. Mal gucken. Dass wir auch was verpassen hier. Holz. Wäre vielleicht schon was? Nee. Wir gehen da einfach mal rein. Was? Nee. Hier. Geht der Gerät? Ist das nicht ein Gerät? Das ist eigentlich ein Gerät. Kommt zumindest nur ein Kabel raus. Ah ja. So. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, Your new development selling, Leland. Cannot throw them up fast enough, Ray. Das ist noch ein bisschen schärfer hier, ne? Ah ja. In a great day for the future of Los Angeles, civic leaders and businessmen joined forces to launch the Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to speed up housing development for returning GIs. Gentlemen, this is Dr. Harlan Fontaine. He's our latest investor in the Suburban Redevelopment Fund. Doctor, this is Curtis Benson. He's Vice President of the California Fire and Life. Pleased to meet you, Doctor. Ray Gordon, editor of the Times. Doctor. District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the thespian fraternity. I find that those of artistic temperament are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. But I think we could all agree that the City of Angels does rather well basking in the reflection of the motion picture industry. Here, here. And it's something that every sucker getting off a train at Union Station wants a part of. Gentlemen, we're here to sell the American dream, and Hollywood is our greatest advertiser. So, how is your new development selling, Leland? Cannot throw them up fast enough, Ray. And that's part of the problem, Leland. Washington is receiving steady complaints. There's a clamor for public God housing. damn it, Ray. Public housing is tantamount to communism. Now that's why we fought this goddamn war. I'm telling you, it's Reds via the back door. You can't have it both ways, Leland. The new freeways are being built to service all your developments out in the boondocks. They're all being built with government money. The GI Bill is government money. There's a difference. What difference? The GI money ends up in my pocket. I hope you mean our pockets, Leland. We're all investors. Poor Curtis. So, when will the freeway bond be passed on? It still has to be ratified. It takes a long time to raise $3 billion. I need to find a game well or a telephone. Okay. In a great day for the future of Also, Los wie Angeles, gesagt, civic leaders and businessmen joined hier hat man jetzt forces echt to launch noch mal the gesehen, Suburban Redevelopment Fund. The Suburban Redevelopment Fund pledges to dass speed up housing for returning GIs. ja, alle irgendwie unter einer Decke stecken oder die haben ja ihren Herrentisch und ja, wir hatten da den Versicherungsboss, wir hatten diesen District Attorney Don Sandler and Police Chief Warren. Gentlemen, I am delighted to be in such exalted company. You're making quite a name for yourself, Doctor, amongst the
I find that those of Ach so, das ist die. artistic temperament Okay. are often of a fragile mental disposition. It's a short step from miscreant to recidivism, Doctor. Very true. Ja, wir haben diesen komischen Doktor da schon wieder. And the City of Angels does rather well. Das ist echt Wahnsinn. Sind wir durch? Wir können ja hier hinten noch mal gucken. Schaut mal, hier liegt nämlich noch Holz rum. Vielleicht finden wir ja hier irgendwie was. Ah. Minderwertige Qualität, nicht für den Bau It's one way geeignet. to keep your costs down. Too bad it won't support a roof. Okay. Das ist ja interessant. Und wir sollen auf jeden Fall jetzt ein Telefon suchen. Was wir jetzt hier auch schon gefunden haben. Operator, I'd be glad if you'd put me through to police dispatch. Putting you through now. This is Jack Kelso, investigator for California Fire and Life. Can you put me through to Curtis Benson, please? Just a moment, please, Mr. Kelso. Jack, how can I help? Do you know anything about the Suburban Redevelopment Fund, Mr. Benson? I've heard of them, Jack. Building new homes for GIs. With green lumber that was used on movie sets. Jack, are you working the Buckwalter case? Mr. Benson, are you part of the Suburban Redevelopment Fund? Jack, I want you to listen very clearly. Call Miss Lickman. Call her as soon as you hang up. Arrange to see her tonight and get her to agree to the settlement. Do it tonight. Do you hear me? Yes, sir. End of story, Jack. I don't want to hear another word about Elsa Lickman or Luke Buckwalter. Can you put me through to Michigan 221? Putting the call through. Hello? Ms. Lichtman, it's Jack Kelso. Yes, Mr. Kelso. I've been looking into your case. Yes, and what have you found? It doesn't look good. I need to see you. Meet me at the Blue Room. I work there tonight. I take a break around 9. I'll be waiting at the stage door. We can talk then. Auf Wiedersehen, Mr. Kelso. Thanks, ma'am. Auf Wiedersehen. And don't suppose I'll make a plea, 'cause baby, you know I'm guilty. So. Haben wir noch. Wiedersehen. What were you doing with him? I was doing what you asked. I didn't ask you to meet him in an alleyway. Why do you snarl at me? Your friend came to ask me to accept the insurance. He's not my friend, Elsa. I think he's a brave man, and you have placed him in great danger. You've involved him in something, and he has no idea of the risk. Can you live with that, Cole? Elsa, I need his help,
he hates my guts. Forget the past, Cole. He deserves a chance to say no. If he helps you, let it be on his terms. I'll go see him in the morning. Upsi. Okay. Jetzt haben wir ein zweites Gelände durchsuchen. Und anscheinend haben wir bei dem Filmstudio irgendwas verpasst. Weil der Name ja noch nicht, oder dieser Ort noch nicht durchgestrichen war. Achso, das ist jetzt ein... Ah, okay, das ist ein zweites Lager von dieser Firma. Bim, 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 bim. Ist hier schon mal so ein Haus, was jetzt gerade neu gebaut wird. Ich sehe doch hier schon überall. Steht doch hier der Keystone Films. You lose something, Mac? I thought these private eye types were all wise guys with smart mouths. Looks like the snappy repartee has all dried up. Get on with it. What's your hurry, Mac? You got some place to go? You ever do the cat and mouse routine without a gun in your hand? Now that's more like it. Let's put a few gaps in that slip. Oh, die sind nicht ohne, wollte ich gerade sagen. You're a worn, tough guy. You should learn to take a hint. Ah, oder sollte es so sein? Get him downstairs and into the trunk. Alles korrupt hier. Sure, he turned up all right. He's wishing he didn't. He's in the trunk. He's going nowhere. The boys introduced themselves. What do you want done with him, Mr. Monroe? Yeah, I know a good place. We'll pick up a shovel and a pick on the way. It's up in the hills behind Griffith Park. We'll deal with that German bitch next. Okay, also steckt dieser Monroe auf jeden Fall dahinter. Ja, wer auch sonst. Das wäre ja total rufschädigend. Elsa. Wo soll ich hin? Wo zur Hölle soll ich hin?
Ich renne einfach mal. Ich renne einfach mal stumpf hier entlang. Müsste ich doch langsam mal abgehangen haben, oder nicht? Werden die mir hier noch angezeigt? Bin ich denn da? Ja, die Gangster werden mir ja gar nicht mehr angezeigt. Was haben wir hier? Keystone, Filmstudio. Er sagt ja irgendwie Elsa, ne? Soll ich jetzt vielleicht zu der fahren? Wo wohnt die denn überhaupt? Zerstörtes Haus. Überhaupt eine Adresse von? Hm. Wollen die ein Auto klauen? Ja, jetzt. Got a job to do. Geht die schon los. California drivers. Voll abgehangen. Where are they? Is that the last of them? Ganz schön viel Verkehr hier noch nachts. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
still carrying that Army 45, Cole. For God's sake, Cole! Call an ambulance! Schlafen. Okay. Okay, also einen Hinweis haben wir vergessen oder nicht gefunden. Ja, reicht ja. Ja, ist doch gut. Ausgezeichnet. Die Wahrheit über Lichtenfields ist ans Licht gekommen, trotz Leland Monroes Anstrengung, sie zu verbergen. Okay. Also wir haben diesmal nur 4 Sterne, aber okay. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Ist vertretbar. Und ja, dann machen wir auch direkt weiter.